Hoy día les quiero hablar qué es lo que significa ser un hombre de Dios. So yes, today I want to speak about what it means to be a man of God. Porque muchos de nosotros tenemos un concepto Because a lot of us have a specific que el concept. propósito del hombre es para hacer dinero, And we think that, the task or the purpose of a man is to make money. de comenzar una empresa. The purpose of a man is to go and start a business. O tal vez el propósito del hombre es un puesto político. Or some of us think, to be a man is to have some sort of political power. Pero algo que debemos de aprender, iglesia, But something that we must learn, church, es que cada hombre is that every man ha of sido God, engendrado every man of God has been purposed con la capacidad para producir. and has been gifted with the capacity to produce. Está en el carácter y en la ADN de cada hombre It is in the character and the DNA of every de man querer producir. to want to produce. Es el mandato que el Señor puso sobre Adán It's God's mandate over Adam de ser fructífero y multiplicarse. to be a man that would be fruitful and to multiply. So este propósito So this purpose, viene de parte de Dios, it has been designed by God así para el hombre. and it has been designed for the man. Por eso, And that is the reason why dentro de cada hombre inside every man está esa necesidad. has that desire and De that hacer necessity algo. of doing something. Un hombre lo puedes ver en el garaje, There's a man, if you find a man, you will find him either in the lo ves garage afuera, or he's outside haciendo un tipo de trabajo. or he's doing something, he's building something. Está haciendo algo. It's in him to want to be Porque en doing su something naturaleza because it is in his nature está el deseo de producir. is the desire and the gift and the capacity to Por produce. eso para el hombre That is the reason why for man, es muy importante el trabajo. work is so important. La importancia de trabajar, The importance in their work, de ir a trabajar. the importance in going to do the work. En los hombres In the men, podemos entrar we can enter en momentos de dificultad, into these moments of difficulty, aún la depresión, even in depression, cuando no trabajamos. when we are unemployed. Or we're not working. not working, Not sorry. unemployed. Not working. Not working, Okay? sorry. Get it right. Get it right. Ay, I'm gonna si no get- la hablo, yo te amo, mi I'm amor. about to okay? get fired Yeah. here. Yeah. Me recuerdo una temporada en mi vida, I remember a season in my life, una temporada muy difícil. and it was a very, very difficult season. Estaba sin trabajo por 4 meses. I was unemployed for 4 months. Yeah, there we go. Without work for 4 months. Y te digo algo, iglesia. And I have to tell you something. Me desesperaba esas 4 semanas. It was the most desperate time of my life, those 4 months. Porque necesitaba trabajar. Because I felt this urgent need to work. Es algo que había aprendido de mi padre. It was something that I had learned even in Pero my también, de father. acuerdo a que fui conociendo al Señor, But according to my walk with Christ, with God, entendí que era algo que el Señor había puesto en cada hombre. I understood that this is the way I was designed. It's the way that God created man. Y en esta temporada, iglesia, And during this season, church, creo que en la sociedad I learned that, and I believe that in society, hay como un ataque sobre el hombre. there is an attack against man. Esa forma masculina. There is an attack to that masculine side. La sociedad Our society está hostil contra el hombre. has been hostile towards the man's character and purpose. Y también el enemigo And also the enemy quiere derrumbar has the desire ultimately to destroy lo que significa ser un hombre de Dios. to destroy what really truly means to be a man of Pero hoy God. día, hombre de Dios, But today, man of God, el Señor te ha dado una carga. God has placed a El charge Señor te over ha you. diseñado God has designed con you una manera muy específica. with a very specific Te ha design. dado una capacidad He has given you a capacity para producir. to produce. Y creo de parte del Señor And I believe from God que el Señor va a restablecer that God wants to reestablish, God will en ti reestablish lo in que you significa ser un hombre de Dios. what it means to be a true man of God.
cada hombre, every man. y creo que es una pregunta, This is something we ask, a question that we may have. ¿qué es lo que significa ser un hombre? What does it mean? What does Pues it un truly hombre mean? pasa de ser niño a un adulto, Because from when you're a child and you go and you grow up to be an adult, pero lo que estamos hablando en esta tarde but what we're truly talking about today es de qué es lo que significa ser un hombre de Dios. is what does it mean to be a man of God? So vaya conmigo a la palabra de Dios So just go with me to the Word of God, en Hebreos capítulo 5, and you go with me to Hebrews chapter 5, versículo 13 al and we're going 14. to read verses 13 to 14. Y aquí vemos en la palabra de Dios And we see here in the Word of God qué es lo que significa what it means cuando alguien pasa de ser niño a ser un hombre maduro. what it means when a person becomes a man, when they go from a child to being a man. Amén. So Hebreos 5, 13 al 14. So go with me to Hebrews chapter 5, verse 13 to 14. Y así dice la palabra de Dios. And the Word of God says this: Pero todos los que se alimenta de leche son expertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y que han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. The Word of God says in Hebrews 5:13 to 14, now everyone who lives on milk is inexperienced with the message about righteousness because he is an infant. But solid food is for the mature, for those whose senses have been trained to distinguish between good and evil. Amén. Amen. So, lo que significa ser un hombre de Dios So a characteristic of being a man of God es aquel que sabe discernir entre el bien y el mal. is a man who's able to discern between good and evil. Adán estando en el huerto de Edén Adam being there in the Garden of Eden, y llegó el serpiente and the serpent came, y engañó a Adán and the serpent was able to Le deceive, habló. Y en Adam, ese momento and at that moment, Adán no pudo discernir. Adam was unable to discern. So, lo que significa ser un hombre de So a Dios, characteristic of being a man of de God, acuerdo a la palabra de Dios, according to the Word of God, es de poder discernir entre el bien y el mal. is a man that is able to discern between good and Eso es evil. lo que significa la madurez. This is what a mature man of God Discernir does, is able to discern Las cosas the things que no provienen de Dios, that do not come from God, las cosas que nos quieren lastimar the things that want to take us away and cause us o harm, nos quiere alejar de Dios, things that want us to be distant from pero God, también but also la capacidad the capacity para distinguir to be able to distinguish las and cosas que discern, vienen de Dios. be able to distinguish and discern the things that are really from God. ¿Y sabes lo que es esto? El deber de discernir entre el bien y el mal. And you know what this is? The discernment between good and evil? Para el Señor, For the Lord, para la habilidad de discernir entre el bien y el mal for the Lord, the ability to be able to discern between good and evil es la sabiduría. is wisdom. En Primera de Reyes capítulo 3, In 1 Kings chapter 3, el rey Salomón the king Solomon, fue puesto como rey de Israel he was placed as the king of y él le Israel. pidió al Señor, And what the King Solomon asked the Lord, le pidió la habilidad y capacidad de King- discernir entre el bien y el mal. King Solomon asked God, give me the ability to be able to discern between right and wrong. Porque él fue puesto a cargo del pueblo de Dios. Because he was placed over a position to lead the people of God. Entonces el Señor le dio a Salomón So God granted Solomon la sabiduría. this wisdom to discern between good and Es evil. la habilidad This ability de saber to be able to know lo que proviene de Dios, what comes from God, lo bien the good, y también lo mal. and what doesn't come from God, which is evil. Entonces el hombre So man, llega a un momento en su vida every man gets to a point in their lives donde ellos pueden discernir when they get to a point in their lives where they're able to discern. entre el bien y el mal. They're able to discern between what comes from God and what doesn't come from God. Hay momentos que padres de familia me llaman o me mandan un mensaje There are moments where I have received phone calls from parents
y me hacen esta pregunta. and they ask me this question. ¿Cuándo mi hijo se puede bautizar? When can my child be baptized? ¿Cuál es el momento What is that moment when my child is able to take this step of faith? que ellos pueden tomar ese paso de fe? When can my child take this step and get baptized? La respuesta es And the answer is this. el momento It is at that moment que ellos pueden discernir when you are able to discern entre el bien y el mal. between good and evil. ¿Y a cuál edad es esa? And at what age is that? Es a los 7 años, 8 años, Some 20 say, años, some say it could be 7 years old, 8 years old. For some men, it's until they're 20 years old. 30 años. Maybe some take for 30 years old. Ya. Pero esta es la habilidad de discernir entre el bien y el mal. But a characteristic of a man of God is this ability to discern between good and evil. Ya. Eso es lo que significa ser un hombre de Dios. This is what it means to be a man of God. Pero también de acuerdo a la palabra de Dios, But also according to the word of God, en Hebreos capítulo 5, in Hebrews chapter 5, es cuando el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones is when man is able to make decisions de acuerdo al corazón de Dios. according to God's heart, make godly decisions. Uno de los títulos para el rey David One of the things that we know King David for era que era un varón de acuerdo al corazón de Dios. is that King David was a man after God's own heart. ¿Y qué es lo que significa esto, What does iglesia? it mean to be a man after God's own heart? Es un hombre que le importa lo que piensa el Señor sobre todo. This is a man that cares more about what God thinks than anything else. Es un hombre que quiere estar bien con el Señor. This is a man that seeks to do everything that gets that is approved by God. Es un hombre que tiene su corazón inclinado al corazón de Dios. It is a man that has a heart that is inclined to God. David tuvo sus fallas. David did have his Él faults. tuvo sus debilidades. David did have his weaknesses. Pero él se arrodilló cuando fracasaba But every time he would make a mistake, he would kneel before y the se Lord. arrepentía And he would go to the Lord porque in él quería estar repentance. bien con el Señor. Because one of the things about David is he always wanted to please God. So, un hombre de Dios que tiene la capacidad de tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios. So a man of God is able and has the capacity to make godly decisions that are after God's own heart. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión So when a man of God makes a decision, de trabajo, maybe a work, me voy a mover, where am I going to work? Am I going to move? las decisiones que van a impactar el futuro, Every decision that a man of God makes that impacts the future, siempre va a estar conectado al Señor. these decisions are always going to be connected to Y le God. vas a preguntar al Señor, This man of God will always be seeking what God thinks, Señor, asking God, ¿están tus planes? God, is this in your Esta plan? decisión, Lord, this decision I'm va about a to agradar. make, is this going to please you? pero también, But also, pero cuando tomamos decisiones, when a man of God makes decisions, también esas decisiones, those decisions, te tienes que hacer esta pregunta. you must always take into account, ¿Esta decisión me va a alejar del Señor? is this decision going to bring me closer to ¿Esta God? decisión Is this decision, va a causar que yo me enfríe espiritualmente? is this decision going to bring me closer to Esto es lo God? que significa ser un hombre de Dios. Or is this decision going to make me grow cold? That's what it means to be a man of God. En nuestras decisiones, That we take God into account lo in our tomamos en decisions. cuenta en nuestras That we decisiones. take God into account in our decisions. Las decisiones son tan importantes. Decisions are important. Una decisión correcta One good godly decision puede cambiar tu destino. can change your entire destiny. También una decisión, One decision, las decisiones también pueden impactar tu vida negativamente. one decision can also impact your life in a negative way. Las decisiones son importantes, Decisions are important, pero también but also un hombre de Dios, a man of God, lo que significa ser un hombre de Dios, what it means to be a man of God, a characteristic of being a man of God, es que eres un imitador de Cristo. is that you are an imitator of Christ. Imitas a Cristo. You imitate Christ. Por eso Pablo dijo This is the reason why Paul said en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imítame a mí the apostle Paul said, imitate me como yo imito a Cristo. as I imitate Christ.
Y creo que en este momento, And I believe that during this time, en nuestra sociedad, in our society, necesitamos hombres, we need men of más God. hombres de Dios, We need more men of para God que los jóvenes puedan ver so that the young people can y imitate. pueden decir, yo quiero ser como un hermano, And so that they can say, I want to be like that brother. yo quiero ser como esa I persona. want to be like that brother right there. Amén. Amen. Sabes, en este momento, You know that during this season, en la juventud, during this time in si the tú le youth, preguntas a un joven, if you ask a young man, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? you ask a young man, what do you want to do when you grow up? O aún le preguntas a una jovencita, Or even if you may ask this of a young lady, ¿en qué te gustaría trabajar? where would you like to ¿Cuál work? oficio? ¿Cuál trabajo? What career, what profession, what type of ¿Sabes work? cuál es el oficio, el trabajo número uno en este momento? You want to know what the number one career or aspiration to Para la do juventud, for the young people right now en esta temporada, during this time in our lives in the world? la respuesta The number one answer to this question para la juventud for the youth right now, es que quieren ser una persona que influencia en las redes sociales. they want to be an influencer. En las redes sociales. They want to be a social media Es el influencer. trabajo número uno. That's the number one aspiration. So, en este momento, iglesia, So during this time, church, la juventud the young people, están imitando what they're doing is they're imitating. las personas que están viendo en TikTok, en Facebook, Snapchat. Every single moment they are connected to TikTok, Facebook, Y Instagram. ellos están viendo esa persona And they're looking at that person y there. ellos están diciendo, And they are saying, yo quiero ser como esa I persona. want to be like that person. Yo quiero imitar a esa I want persona. to imitate what that person is doing. Es la batalla de cada padre. And it's the battle of every man of God, every woman of God, every Aún veo a parent. mis hijos Sometimes I look at my kids cuando están en YouTube and I'm sitting there watching when they're looking at y digo, YouTube. ¿quién es esa persona? And I'm like, who is Y ellos me that? dicen, Daddy, Daddy, es que son muy populares. Preston Play. Mira todas las personas que los que lo están siguiendo. Look, they're so popular. Look at how many followers they Tienen have. 20 millones de seguidores. Dad, look, 20 million followers. Y estas son las personas, iglesia, And these are the people who que are, nuestros jóvenes, these are the people who are our children. los que ellos están imitando. These are the people our children want to imitate. Influenció en los medios sociales. These are the Ay de people mí. that are influencing through social media. Entonces ya nuestra juventud So our young men and our young women, ya no tienen el deseo their desire is not de ser doctores, to be doctors. de ser policías, The desire is not to be policemen Astronautas, or to be an astronaut, go to ingenieros, NASA, or be a civil engineer, evangelistas, or be pastores. evangelist or a pastor. quiero influenciar en las redes I want to be sociales. a social media influencer. El otro día me puse a ver lo que estaba viendo mi hijo. The other day I was sitting there next to my son watching Y what ahí he was salió el looking at. jovencito. And what he was watching, the person that was there on the Hola, video. mis seguidores, qué Oh, chévere. hey, what's up, my followers? ¿Cómo están? How is everybody? Estoy en Taco Bell. I am right here, right now in Taco Bell. Comiéndome un taco. And I am eating Y ahí todos los jóvenes. a gordita. And all the young people are like, oh, he's eating a taco. 10 millones de personas. 10 million people connected. 20 millones de personas. Watching this young man. 20 million Comiéndose un taco. watching Ay de them mí. eat a taco. A crunchy taco. Por eso el apóstol Pablo dice, But this is why the Apostle Paul says, imítame a mí imitate me como yo imito a as Cristo. I imitate Christ. Entonces necesitamos varones We need these men, que imitan a Cristo. those men of God that imitate Christ. Para los que no conocen a Jesús, For those that have not yet met Christ, pueden ver a Jesús a través de tu vida. so that they can be able to see Christ in your life, Puede ver un reflejo de Jesús en ti. so that they can see a reflection of Jesus Christ in you. Amén. Amen. Necesitamos hombres. We need these men of God. Necesitamos hombres que imitan a Cristo. We need these men that imitate Que son Christ. formados por Dios. These men that are formed by Que se God. agarren de la palabra de Dios. These men that hold tight to the word Que han of sido God. transformados y renovados por la palabra de Dios. These men that have been transformed and renewed by God. Amén. Amen. Amén. Me puse a estudiar sobre el Antiguo Testamento.
I began a study in the Old Testament, y busqué en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, and I was looking for in the Word of God in the Old Testament donde el specifically. Señor nombra ciertos hombres de Dios. And what I did was I did a search in the Old Testament where God actually said about a man, man of God. Y eso es el Señor hablando sobre un hombre. So this is man describing a man as a man of God. Ya, el Señor, God described. So God himself describing someone as a man of God. Estaba Moisés, And so the men that I came up with in this search was Moses, el profeta Samuel, the prophet Samuel, el rey David, King David, el profeta Elías, the prophet Elijah, Eliseo. the prophet Elisha. Ya. So estos, y también habían otros menos conocidos, There are other men that God called men of God that are maybe a little less known. pero estos son los que realmente la mayoría de nosotros conocemos. But the ones that I just mentioned are the ones that stand out because they're the ones that you and I mostly know. Y estos son los hombres que debemos de tratar de imitar. And these are the men that we are called to imitate. Hombres de Dios. Men of God. Tenemos en la palabra de Dios. Men of God that we have in the Word of God. So, hombre de Dios. So, man of God. Si tú amas a Jesús, If you love Jesus, si el Señor ha hecho una obra nueva en tu vida, if God is doing a work in your life, no te quedes Don't- en las líneas lateras. do not stay in the sidelines. No te quedes en el banco. Don't stay on the sidelines. Métete al campo You need to get into the game. de la vida. Get into the field Hay of un gran life. problema en la sociedad. There is a great problem in our society. Y el Señor ha creado al hombre. And God has created El hombre de Dios God has created the man of God para ser ese reflejo de Jesús. to be a reflection of Jesus Christ. So no te quedes en las líneas, hombre So de don't Dios. stay on the sidelines. Métete al campo. Get into the field. Amen. Amen. Métete al campo. Get in. Métete al campo. Get into the game. Si Get quieres into the aplaudir, field. aplauda, Why don't iglesia. you give God a strong hand? Me recuerdo cuando yo me reunía con los jovencitos en la cárcel juvenil de Raymond Hall. I remember when I used to meet with young men at Raymond Hall, which is a youth detention center. Cada joven Every young man, a cual yo estaba a cargo, the ones that I was mentoring or helping, sí, los que estaba discipulando y caminando con ellos. those who I was discipling and walking with, ¿Quieres saber la característica de cada uno de estos jóvenes? you want to know the common characteristic in every one of these young men? Es que no tenían un papá en el hogar. Is that they did not have a father figure in the home. No tenían alguien a quien imitar. They didn't have someone who they could imitate. Pero como hombres de Dios, But as men of God, sé que el Señor está poniendo una carga nueva. I know that God is putting a charge over us. Y podemos cambiar esta sociedad. And I know that God has given us Podemos the cambiar ability nuestro to círculo de change this influencia. society. We can change El what has Señor te influenced puede our children. usar. God can use you to influence our children. Amen. Amen? Amen. Amen. Pero vemos también en la palabra de Dios. But we also see in the Word of God, Si quieren ir conmigo al libro de Timoteo, I'd like for you Primera Timoteo, capítulo 6. to go with me to 1 Timothy. Y vemos aquí al apóstol Pablo And we see here the Apostle Paul. hablando con su hijo espiritual, Timoteo. And the Apostle Paul is talking to his spiritual son, Timothy. Y te voy a decir algo sobre la vida de Timoteo. And I just want to tell you a little bit about Timothy's life. El Señor usó a Timoteo de una gran manera God used Timothy in such a powerful way para evangelizar, to para evangelize, establecer una iglesia en Asia, to establish a church in Asia, pero también but also Timoteo Timothy creció grew up in una casa dividida. a divided home. Su mamá y su abuela eran creyentes, Timothy's mother and grandmother were believers, pero su papá but Timothy's dad era un griego. was a Greek. Entonces él tenía el conocimiento griego. So Timothy's dad, who was Greek, had Greek knowledge. Entonces realmente So really, la persona que el Señor usó the person that God used
para enseñar a Timoteo la palabra de Dios, to teach Timothy the word of God pues su mamá. was his mom. Ella plantó la semilla. She planted that seed. Ella plantó la semilla She planted the seed. y ahora el apóstol Pablo And now the Apostle Paul tomó a Timoteo took Timothy under his wings, de una mamá judía y un padre griego, took Timothy from a Jewish mother and a Greek father, una mamá que creyente amaba al Señor, a mother who was a believer and loved the Lord, pero un papá but a father, que él estaba en otras creencias but griegas, a father who had different beliefs, different tenían muchos dioses. values. They had other gods. So esta palabra en este momento es para ti, mujer. So this word right now is for you, woman. Tal vez hoy día en tu casa Maybe right now in your home. tú eres la persona que llevas esa carga espiritual. Maybe perhaps you are in your home taking that charge Tal in vez your el home. varón no está en este momento. Maybe the man is absent. O tal vez tu esposo Or o maybe tu the- cónyuge Or maybe the man is there, but no está tomando esa posición espiritual. that man is not taking that spiritual charge, that spiritual authority. Pero quiero que sepas algo. But I want you to know something. Mujer de Dios, Woman of God, el Señor te puede usar. God can use you. Él puede usar tu historia. God can use your story. Y podemos ver esto en la vida de And we Timoteo. see this in the life of Timothy. So, Señor puede obrar So God can work. en hogares divididos God can work even in divided homes. para su honra y su gloria. And it will all be for his glory and honor. Amén. Amen. Amén. Pero vemos al apóstol Pablo hablando con Timoteo. So what we see here is the Apostle Paul, the conversation of a spiritual dad with his spiritual Sí, un son. padre espiritual A hablando con spiritual su father. hijo espiritual. A spiritual father talking to his son. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, So I want you to go with me to 1 Timothy chapter 6, 6 versículo 11. 6:11. Dice así. And the word says this. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. But you, man of God, flee from these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Amen. So aquí está Pablo hablando con Timoteo. So here's Paul talking to Timothy. So, otro punto sobre qué es un hombre de Dios. So another point here about the characteristic of being a man of God. Un hombre de Dios persigue la justicia, A man of God, like the word of God says, pursues righteousness. busca estar bien con el Señor, That a man of God seeks to be right with God. persigue lo que es correcto, lo que es verdadero. Pursues what is right, what is wholesome. Me encanta la historia de Job, I love the story of Job. en el libro de Job, In the book of Job, que Job se levantaba en la mañana the word of God describes Job in the way that he would wake up in the morning para ofrecer, daba una ofrenda para el Señor, and that what the word of God says is that Job would wake up in the morning and he would offer a sacrifice to God. para sus hijos por a causa si habían pecado. And this offering that he would give to God was on behalf of his children, just in case his children were making mistakes. Era un hombre que siempre buscaba la justicia de Dios, This was a man that pursued righteousness. perseguía la He justicia. pursued righteousness. Y algo tan importante sobre la justicia, And something iglesia, that is very important about righteousness es que el Señor es el juez is that our Lord, our God, is the judge, y Él es el juez final. and he is the final judge. So vemos que un hombre de Dios So we see that a man of God persigue la justicia, pursues righteousness. reconoce cuando no están bien con el Señor. A man of God recognizes when they're in the wrong. Señor, confieso mis pecados. A man of God quickly goes and confesses his sins. Señor, estoy lejos de tus caminos. A man of God goes and says, Lord, I repent. I feel far Y away toma from las you. decisiones necesarias A man of God makes the necessary, para takes the necessary acercarse hacia el steps. Señor. Takes the necessary steps Eso es lo que to significa perseguir la justicia. pursue righteousness, to seek Porque la God. justicia está en el Señor. Because righteousness is in God. Pero también But also, buscar la justicia seeking righteousness es de buscar la paz. is to seek also peace.
Bienaventurados los pacificadores. Blessed are the peacemakers. Jesús dijo, Our Lord Jesus said, yo te doy paz, I give you peace, pero no como el mundo. not like the world gives peace. So, en un hombre que persigue la justicia, So a man of God that pursues es righteousness cuando le has fallado a una persona, is a person who, when they have failed to do something or failed someone else, buscas la justicia. you seek righteousness. Oh, perdona esa cosa o esa palabra que dije. Ay, You se seek, me metí la pata. you seek to make peace. You seek righteousness. You seek forgiveness. Amen. Amen. Eso es lo que significa ser un hombre de Dios. This is a characteristic of being a man of God. Y quiero terminar con esto. And I want to end with this. Un hombre de Dios A man of God reconoce sus debilidades. recognizes his weaknesses, Reconoce recognizes que somos seres humanos. that we are human beings, A veces metemos la pata. and sometimes we make mistakes. A veces decimos ciertas cosas, Sometimes we say certain things, pero reconocemos but we recognize que somos débiles. that we are weak, Y solamente and only el Señor nos hace fuerte. the Lord can we be strong. Pero Only in the también Lord. And also, un hombre que reconoce sus debilidades, a man of God that recognizes his weaknesses, reconoce esas cosas those things que lo hace caer. that causes them to fall. Me recuerdo hace unos años leí un libro que se llama La batalla de cada hombre. I remember a few years ago, I read a book called The Battle of Every Man. La batalla de cada hombre. The battle of every man. La batalla de cada hombre. Every man has a battle. Cada hombre tenemos batallas muy similares. Every man has very, very similar battles. Y también tenemos batallas que son únicas. But we also go through battles that are unique to us. Pero lo que me encantó de este libro And what I loved about this book es que estaba describiendo is that in this book there was a description sobre el carácter del hombre. of the character of a man. Que como hombres That as men, somos visuales. we are visual. Nos gusta ver Men are very visual. y nos gusta imaginar. Their main sense is a visual sense, and they like to imagine. Y es a través de la imaginación And it is through imagination, que ahí entra el enemigo. through the imagination, where the enemy can cause temptation. Ser hombre de Dios Being a man of God significa means que reconocemos nuestras debilidades. that you recognize that weakness. Reconoces que cuando el Espíritu Santo te dice, You recognize the Holy Spirit telling you, tal vez hay que alejarte de ese lugar. maybe this place is not for you. Tal vez debes de apagar la computadora en la noche. Maybe at this time, during this hour, you need to turn off the computer. Tal vez necesitas dejar el celular. Maybe you need to put your cell phone away, Porque hay debilidades que son batallas para cada hombre. because there are weaknesses that are the battles that every man has to face. Y es la batalla de cada hombre. And it's the battle of every man. Lo que quiere ser el enemigo What the enemy wants to do, es que tú fracasas. what the enemy wants for you is for you to fail as a Que tú man of God. caigas. What the enemy wants is that you would fall, Que tu familia sea destruida. that your family would be destroyed. Es el deseo del enemigo. That is the enemy's plan and desire for your Pero life. también tenemos debilidades que son únicas. But there are not only weaknesses that are very common in men, but there's also unique weaknesses that every man has. La semana pasada hablamos sobre las maldiciones y los ciclos. Last week we talked about these curses or these cycles that we are sometimes stuck Si in. hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, If we have been redeemed by the blood of Jesus, ahora ya no estamos bajo la maldición, now we are no longer under any curse. pero sí podemos entrar en un ciclo. But sometimes what happens is we can enter into a cycle. Cosas Things que vimos en nuestros antepasados, that perhaps have been carried over from the people cosas past. que vimos cuando éramos jóvenes. Maybe things that have been recorded in our brain from when we were young and we saw in our home. Y ese ciclo And then we repeat that cycle. se comienza a repetir. We repeat that same cycle. Ciclos de divorcio,
that cycle of divorce, ciclos de batallas. those cycles of certain battles. Yo me recuerdo un ciclo que Dios me tenía que guardar. I remember a cycle where I felt I had to keep away from. Era el alcohol, It's a cycle of alcoholism, porque yo lo veía en mi casa. because it was something that it was very common in my home. Entonces, de una edad muy temprana, So from a very young age, yo dije, voy a ser diferente en mi hogar. I said, I'm going to be different in my home. No quiero repetir ese ciclo. I don't want to repeat the same cycle. So, ser un hombre de Dios So being a man of God significa que tú reconoces tus is debilidades. a man that understands what the weakness is. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios. And I like what the Word of God says. Pablo diciéndole a Timoteo, The Apostle Paul telling Timothy, huye de estas cosas. flee from these things. Hay ciertas cosas, varón de Dios, Man of God, there are certain things que te quieren gobernar. that want to govern you. Y la única respuesta And the only es response de huir. is to flee from it. Así como José Just like Joseph en el libro de Génesis, in the book of Genesis. él huyó del pecado. What he did when he saw Potiphar's wife, he ran, he flee from her. Ahí entró la esposa de Potifar. Yeah, Potiphar's wife walks in. Hola, José. Así hablaba la esposa de Potifar. That's how she talked. She said, hello, Joseph. Joselito, ¿cómo estás? Joselito. Joselito. ¿Y qué es lo que hizo José? And what did Joseph do? Se fue como un rayo, He went, he como like, Usain Bolt allí, Yes. corriendo la carrera olímpica. he ran like Usain Bolt in the Olympics. He booked it. Hay ciertas cosas, There's hombre de certain- Dios, Man of God. There are, tenemos que guardarnos. there are certain things you have to guard yourself from. Y por eso dice en 2 de Timoteo 2:22. And this is the reason why we find in the Word of God, 2 Y esto es Timothy Pablo 2:22. hablándole a Timoteo. Again, the Apostle Paul talking to his spiritual Huye son. también de las pasiones juveniles He said- y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Flee from youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. So, un hombre de Dios So a man of God es aquel que es formado por Dios is a man that is formed by God y por otros hombres de Dios. and also by other men of God. La sociedad, This society, nuestra cultura, our culture, necesitamos hombres de Dios needs men of que son God guiados por el Espíritu Santo. that are led by the Holy Spirit. Hombres que no se doblegan a lo que la sociedad dice. Men that will not kneel down to what society, Hombres que se paren firmes. men that will stand firm. Hoy día yo elijo. Today I choose I choose. de servir al Señor. I choose to serve God. Esa es la carga That's the charge. que el Señor pone That's the charge that God places sobre el hombre. over every man of God. Hombre de Dios. Man of God. Tú tienes una carga muy importante en este You have a mundo. very important charge. Mamá de familia, Mother of family, tía, abuela, aunt, grandmother. tú estás formando You are forming la próxima generación. the next generation. Puestos de pie. Let's stand, church.